Am I audible? Good morning, everyone. Response, please. Am I audible or not? Am I audible? Please give a response. Shall we start the class? Come on, make it fast. Is my voice audible to you? Okay, thank you. There's voice clarity on the ma'am. Okay, thank you. Hello, everyone. Good morning. So today also we are going to discuss very important concepts. Before that, on first class we discussed about introduction to Python and also usage applications of the Python. In the second class, we discussed about variables, data types. In third class, we discussed about different operators. So we discussed for arithmetic operators, comparison operators, logical operators. Next one is assignment operator. Assignment operator. So what is assignment operator? So assignment operator is a equal symbol. Equal symbol that is used to assign data value to data variable. So that is assign data value to a variable. That is used to assign a data value to data value to a variable. Syntax. Syntax. Syntax is variable equal to data value. Okay. Example. A equal to 5. Here A is variable. A is variable. Equal to is assignment operator. And 5 is data value. 5 is data value. So data value 5 is assigned to assigned to variable A. Data value 5 is assigned to variable A. Other advanced advanced assignment operators. So A plus equal to 1 or A equal to A plus 1. And other assignment operators are plus equal to, minus equal to, into equal to, division equal to, double division equal to, modulus equal to. These are the other assignment operators.
For example, plus equal to a plus equal to 1, or suppose a plus equal to 5. That means a equal to a plus 5. You can also use like that. Suppose uh, AR equal to AR AR of I equal to AR of I into BR of I. Suppose you can write like that. AR of I into equal to BR of I. You can use any techniques. These all are the advanced assignment operators. You can usually use this process. Okay, assignment operators. The rest of the remaining operators are bitwise operators, next to membership operators, identity operators. We will discuss later. Now we discussed arithmetic operators, comparison operators, logical operators, assignment operators. Based on this, we have to discuss very important concepts today. I request everyone, please listen the class carefully. So today we are going to discuss control flow structures. Control flow structures. Control flow structures. Before discussing about control flow structures, we have to discuss about అభ్యాస్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదమ్మా. సార్ అభ్యాస్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు సార్. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మెసేజ్ చేస్తున్నారు, లాగిన్ అవ్వట్లేదు. మరి అది ఓపెన్ లాగిన్ అవ్వట్లేదు సార్ నాకు. మరి అట్లా ఇక్కడ ఓకే. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా వాయిస్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Is my voice audible to you? Give a response. 2 times ఏమైనా వినిపిస్తుందా? Respond.
Now okay, give a response. Is my voice okay? Give a response. Now is okay? Please respond. Two times వస్తుందా? Okay. Give a response. Now is okay? Please respond. Two times వస్తుందా? Okay. Give a response. Now is okay? Please respond. Two times వస్తుందా? Now okay students, please respond. Now I am audible. Give a response. Students, please respond. Please wait. Now I am audible. Give a response. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? Please respond. Please wait. Now I am audible. Give a response. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? Please respond. Please wait. Now I am audible. Okay students, I request everyone please listen the class carefully. Today class is very important. So control flow structures. So what is control flow structures? So control flow structures, before discussing about control flow structures, we have to discuss sequential flow structures. Sequential flow structures. So what is sequential flow structure? So sequential flow structure is nothing but, for example, what is program? Program is nothing but set of instructions. So suppose just I want to write simple program. A equal to 10, B equal to 20,
C equal to A plus B, print C, for example. So this is the statement 1. This is statement 1. So this one statement 2. This one statement 3. This one statement 4. How many statements are there? Totally 4 statements. Statement 1, statement 2, statement 3, statement 4. So first of all, you have to execute the statement 1. Then after executing the first statement, you have to execute the second statement. After second statement, you have to execute the third statement. After executing the third statement, you have to execute the fourth statement. If you execute the statements line by line, that is called sequential flow of program execution. Sequential flow of program execution. So what is this? This is called sequential flow. Suppose what is the sequential flow of program execution? Line by line execution. If you execute the statements line by line, that is called sequential flow of program execution. Suppose a program contains a program contains 1 to 10 statements. 1 to 10 statements. For example, statements are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. If you execute all these statements line by line, this is called sequential flow of program execution. Sequential flow of program execution. In case if you want to execute the code like this, 1, 2, 3, 4, 9, 10. Here what is happening? So controller, program controller, program controller moved from fourth statement to ninth statement. Here what is happening? Program controller is moved from fourth statement to ninth statement. Before all statements executed line by line. That is called sequential flow of program execution. Here what is happening? The same 10 statements if we take, here the program controller is moved from fourth statement to ninth statement. So the here directly it is moved from fourth statement to ninth statement. Then if it is sequential flow to know, because it is not executing line by line. After executing fourth statement, it is not executing fifth statement, sixth statement, seventh statement, eighth statement. It is directly moved from one statement to another statement. So it is not a sequential flow of program execution. Second, first it is executing the first statement, second statement, third statement, again third statement, again third statement, again third statement, again third statement, fourth statement, fifth statement, sixth statement, seventh statement. Here it is executing seventh statement. Then later on it is executing the 8, 9, 10. Here what is happening? Here the first statement is 1, second statement is 2, third statement is 3, but next statement is 4. But it is not executing the next statement. It is executing the same statement. And here what is happening? Execute the same statement repeatedly. Same statement repeatedly. And also it is not a sequential flow of program execution. Here it is voice resound రావాలంటమ్మా. చూడండి రిమూవ్ చేస్తున్నా చూడండి. Now respond. Double voice repeated.
Now respond. Now, yeah, how is my voice? Respond. Now, please give a response. ఇప్పుడు ఓకేనా? మెసేజ్ చేయండి నాకు. కమాన్ మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఫాస్ట్గా చెప్పండి. ఈజ్ ఇట్ ఓకే నా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay, so here, what is sequential flow of program execution? If we execute the statements line by line is called sequential flow of program execution. But if you want to control the sequential flow of program execution, what should you do? Here, if you not execute the statements continuously, for example, if you want to move the program controllers from one statement to another statement, అంటే ఇక్కడ 1 నుంచి 10 statements కాకుండా 1, 2, 3, 4 after fourth statement, if you want to move to any other statement, then you can control the sequential flow. Even how can you control the sequential flow? After 1, 2, 3, again you have to repeat the same statements again and again. So 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7. So here, this one is also not a sequential flow because here some statements are repeatedly executed. So execute the same statement repeatedly. Then what will happen? Sequential flow of program execution is controlled. Then 1, 2, 3, 4. So what will happen? It is jumping from the remaining statements. From the remaining statements. So after fourth statement, it is not execute the remaining statements. So what will happen here? Here it is not executing fifth statement, sixth statement. It is the code is terminated suddenly. So sequential flow అంటే అన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. బట్ ఈ సీక్వెన్షియల్ ఫ్లో కాకుండా ఎలా అవుతుంది అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్మెంట్ టు అనదర్ స్టేట్మెంట్ సీక్వెన్షియల్ ఫ్లో ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరగట్లేదు. At the second time, if you want to repeat the same statements again and again sequential flow of program execution is not happening. Next, if you want to terminate it from the program after executing some lines, again sequential flow of program execution is not happening. So how can you control the sequential flow of program execution? You can use first one or second one or third one. The first one is the program controller is moved from one statement to another statement. That is called branching statements. What is branching statements? The branching statements are used to move the program controller from one statement to another statement. Such type of statements are called branching statements. Coming to second one. What is the second one? The statements executed repeatedly. Such statements are called looping statements. What is looping statements? Looping statements are used to execute the same statements or statements repeatedly. ఏవైనా స్టేట్మెంట్స్ రిపీటెడ్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసే స్టేట్ కావాలి, లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ కావాలి. Now coming, what is jumping statement? Jumping statements are used to jump out of from the loop or program. Such type of statements are called jumping statements. So these three statements are used to restrict this sequential flow. And a sequential flow జరగకుండా ఉండాలంటే you can use either branching or using looping or jumping. So these three statements are called control flow structures. Actually, what is control flow structures? Control flow structures. Control flow structures are control flow statements. Control flow statements are used to control the sequential flow of program execution.
So when you want to try to control the sequential flow of program execution, you can use control flow structures. There are three control flow statements in Java. There are three control flow statements. Control flow statements in Python. In Python, what are the three control flow statements? The first one is branching statements. The first one is branching statements. The second one is looping statements. The third one is jumping statements. These three are the control flow statements. What is branching statements? So branching statements is, this is the branching statement. What is the branching statement? Move from one statement to another statement. So what is the branching statements? Branching statements. Branching statements are also called as selection statements. Why we are called as the selection statement? We have to choose the, we have to select the specific statement to move. ఏ స్టేట్మెంట్ మూవ్ అవ్వాలో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి వీటిని మనం సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ది బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే, these statements are used to move the program controller from one statement to another statement. One statement నుంచి ఇంకో స్టేట్మెంట్ మూవ్ అయితే that is called branching statements. So what are the branching statements in Python? We have to discuss. Before jumping statements, looping statements. Looping statements means, looping statements are also called as iterative statements. Iterative statements. So these statements are used to execute statements repeatedly until condition becomes false. Okay, these are the looping statements. Next, what are the jumping statements? So jumping statements are also called as unconditional statements. So these statements are used to move out from the loop or program. So what are the different branching statements? So branching statements in Python. What are the different branching statements in Python? So the first one is simple if statement. Second one is if else statement. The third one is if, elif, else statement. Next one is nested if else statement. Next one is shorthand if statement. Next one is shorthand if else statement. And last one is match statement. So these are the different branching statements. Okay. Looping statements in Python. So only two looping statements. One is while statement. Second one is for statement. There is no do while statements in looping. ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. జస్ట్ వాట్ ఈస్ వాట్ మామూలు చూపిస్తున్నా.
So these are the looping statements. While statement, for statement. There is no do while statement. ఓకే, ఈవెన్ వైల్ ఎల్స్ ఫర్ ఎల్స్ కూడా ఉంటుంది ఇందులోనే మనకి. వైల్ వైల్లో వైల్ ఎల్స్, ఫర్లో ఫర్ ఎల్స్ కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ జంపింగ్ స్టేట్మెంట్స్. సో jumping statements in Python. So first one is break statement. First one is break statement. Second one is continue statement. Next one is return statement. Next one is pass statement. These are the jumping statements. సో ఇవి వస్తే పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ మీకు వచ్చినట్టు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్. అంటే ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా అన్ని స్టేట్మెంట్స్, సపోజ్ 10 స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ది ఆల్ స్టేట్మెంట్స్ లైన్ బై లైన్, దట్ ఈస్ ది సీక్వెన్షియల్ కంట్రోల్ ఫ్లో ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్. అంటే సీక్వెన్షియల్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ టు డూ సీక్వెన్షియల్ ఫ్లో, అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ 1 to 3, if you execute any other statement, that means that you have to move from one statement to another statement. So 1 2 3 2, suppose some 8, some 7, some 6. Suppose if you execute 1 2 3 4 5 6, after that if you execute ninth statement. So if you want to move from one statement to another statement, then what will happen here? Sequential flow of programming is not happening. If you want to restrict to control the sequential flow, you have to use control flow statement. So how can you control the sequential flow? You can control the sequential flow using with 3 statements. The first one is branching statement, the second one is looping statement, the third one is jumping statement. What is branching statement? The branching statement is nothing but it is used to move the controller from one statement to another statement. That is branching. What is looping? If you want to execute the controller repeatedly at the same statement. Suppose if you execute 1 2 3, again 3, again 3, again 3, again 3, so many times until condition becomes false. So you have to give the specific times. Initial repeat our statement అనేది మనం చెప్పాలి. అలా చెప్పడానికి మనం ఏంటంటే లూపింగ్ అంటాం. లూపింగ్ అంటే రిపీటెడ్లీ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది సేమ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ సేమ్ స్టేట్మెంట్స్. That means that suppose here I am writing 1 2 3 3 3 3 4 5 6. Otherwise you can also write like that. 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 8 9, suppose 10. Here what will happen? The same statement repeatedly or same statements repeatedly. So 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4. The same statement repeatedly until condition becomes false. ఇలా చేసిన మనం ఏంటంటామంట? లూపింగ్ అంటాం. ఇలా జరగడాన్ని మనం ఏంటంటాం? కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ అంటాం. ఇవి కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్. అయితే టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ branching statements. Then you can understand how can you write the different other problems also. Please listen the class carefully. Okay, even basics if you read once you can understand, but moreover how to understand how can you use every statement for program implementation. Okay, now we are going to discuss branching statements. Okay, branching statements. So branching statements are also called as selection statements. What is branching statements? These statements are used to move the program controller. Program controller అంటే కర్సర్ అనమాట. ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి స్టేట్మెంట్ అనేది. అది ఒక స్టేట్మెంట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్మెంట్కి మూవ్ అయితే కంట్రోలర్ move from one statement to another statement. What are the different branching statements in Python? These are the different branching statements in Python. So what is that? Simple if statement, if else statement. So today we have to discuss first simple if statement. Simple if statement. Please all of you listen. Simple if statement.
simple if statement. Line by line we will discuss, and also we discuss different set of programs also. Please listen the class carefully. If you understand the class, you can able to write the remaining programs very easily. Simple if statement. So just I want to give you some basic information. Simple if statement. What is simple if statement? It is one of the branching statement. You know that. It is one of the branching statement. So everybody knows it. It is it is one way statement. What it means that if condition is true, then only it will happen. Otherwise, nothing. And if the condition is true, if the condition is true, true block statement, true block statement or statements will be executed. Executed. If the condition is false, if the condition is false, nothing will be happened. Nothing will be happened. అంటే కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే సంబంధమే లేదు. ఇఫ్ ది కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. అదర్వైజ్ నథింగ్ అనమాట. అంటే వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎల్స్ బ్లాక్ ఆల్సో. సో వీఆర్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ ట్రూ బ్లాక్. అదర్వైజ్ నథింగ్. సో అదర్వైజ్ నథింగ్. Otherwise, nothing. We are not talking about false. Only one way. One way means if it is true, then true block statements will be executed. Otherwise, nothing. We are not discussing about false. False కోసం మనం డిస్కస్ చేయకూడదు. Syntax. So before that, just I want to mention syntax in C or C++ or Java. సో సిలో కానీ C++లో కానీ జావా కానీ వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ అనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. So syntax in C or C++ is Java. So what is the syntax? If of condition. If of condition. If condition is true, true block statements will be executed. True block statement or statements will be executed. Otherwise nothing. Otherwise nothing. There is no else block here. There is no else block here. There is no else block here. So this is the syntax. So what is the syntax in Python? So syntax in Python. Syntax in Python programming. So what is the syntax in Python programming? Please all of you listen. So what is the syntax? So in Python syntax is also same, but some change. What is the change? If of condition. If of condition. Then here we are using open braces and closed braces. What is the meaning of the open braces and closed braces? That is called body. అంటే ఇది if body అన్నమాట. If body. Here in Python, if you want to open any body of the loop or body of the statement or body of the function or body of the class, don't use open braces and closed braces. So here you can use column. And what is that? Colon. It ఇచ్చేస్తారు colon use చేస్తారు COLON. So the colon indicates that that is the beginning of the body. So here colon means colon indicates that beginning of the body. Beginning of the body. Here, what is the body? So this is the body. So don't write outside. This is the outside of the if. Sir, I moved to outside of the if. How can I move to inside of the if? And just you can use tab space or two double space. అంటే space bar two times use చేసిన పర్వాలేదు. అంటే directly if you enter it automatically it takes this space. No need to give space. So this colon is very very important. This colons means that it is the out of the, this is the inside of the if body అన్నమాట. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇలా మిడిల్ లోకి రావడం ఏంటంటారంటే ఇండెంటేషన్ అంటారు. ఇన్ పైథాన్ ఇండెంటేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ ది పైథాన్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇండెంటేషన్. సో సిలో మనం అలా ఎక్కడైనా రాసేయచ్చు, కానీ పైథాన్లో హౌ టు రైట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది ఇఫ్ అంటే ఇండెంటేషన్ తీసుకోవాలి. ఇది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఇఫ్, ఇది ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది ఇఫ్. ఇప్పుడు నేను ఏంటి రాయాలి, ఇక్కడ రాసుకోవాలి. అంటే ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్ రాయాలి. సో నో నీడ్ టు క్లోజ్. సో సార్ మరి ఇది ఎప్పుడు క్లోజ్ అవుతుంది?
How can you know that whether I am moving outside of the if ante ఇది outside of the if. So this is the outside of the if body. Let us suppose. So here simply said outside of the if body. ఇక్కడ రాస్తే the outside of the if body. ఇక్కడ రాస్తే inside of the if body. Just I want to write one simple program you can understand. Simple example. Simple example I want to take. Suppose simple program for simple program for simple statement. Simple statement. Simple statement. Suppose a is equal to 19. A is equal to 19. If a is greater than or equal to 18. So print major. Print major. Otherwise nothing. So if this condition is true, true block statement will be executed. Otherwise nothing. So this is called a true block statement. This is called true block statement. So what is the true block statement? What you are assuming? So నేను ఏంటి రాస్తున్నాను అంటే ఏజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 18. ఏజ్ అనేది 18 ఉన్నా పర్వాలేదు, 18 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా మేజర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇది ట్రూ బ్లాక్. సో ఇప్పుడు 19 గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 18 ఈజ్ ట్రూ. ట్రూ కాబట్టి నాకు అవుట్పుట్ ఏది వస్తుంది? మేజర్ అని రావాలి. లెట్స్ సీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఆర్ నాట్. Okay, let's see whether it is coming or not. Major, because here condition is true. Here condition is true, statement is executed. For example, I just enter age as 17. So 17 greater than or equal to 18 false. So if it is false, nothing. If it is true, then only it is happening because it is single way statement. If it is true, then it will happen. Otherwise, nothing. So there is no output. If it is false, nothing will be happened. If it is true, then only happened. So then it is called simple if statement. Then it is called simple if statement. So this is the simplest example program for simple if. Now coming to if else. Now coming to if else statement. So please all of you listen. If else statement. So you know that it is one of the branching statements. You know that. So before it is one way statement. Now if else is it is two way statement. It is two way statement. Two way statement is nothing but if it is true, true block statements will be executed. If it is false, false block statement will be executed. So if the condition is true, true block statements will be executed. True block statement or statements will be executed. If the condition is false, if the condition is false, false block statements will be executed. False block statement or statements will be executed. Will be executed. So statement is true, true block statement will be executed. Statement is false, false block statements will be executed. So same syntax in C. Syntax in C or C++ or Java. So what is the syntax? So if of condition. If of condition. So if condition is true, true block statement will be executed. If condition is true, true block statement or statements will be executed. Else, if it is false, false block statements will be executed. False block statement or statements will be executed. So this is the syntax in C or C++. What is the syntax in Python? What is the syntax in Python? So syntax in Python programming. Please, I want to give you difference of the syntaxes. So same, you can use this same code, same syntax, but the difference is
The difference is indentation. The difference is indentation only. So if of condition. If of condition means here if the condition is true. True means here you can use the body. If the condition is true, true block statement will be executed. So don't use any open braces and closed braces in Python. You can use semicolons, no issue. If you want to use, you can use. So else. So beginning of the else is again you can use block only. So column use చేస్తారు. So this is the syntax for the Python programming. So if of condition is true, then it will enter into true block. If the condition is false, if the condition is false, false block statements will, if it is, it will enter into false block. So it is very, very important. Just I want to tell you simple example programs, then you can understand. I request everyone, please listen the class carefully. So we have to do some different example programs, then you can easily understand. So program is, suppose write a program to print biggest of two numbers. Biggest of two numbers. So here input is suppose 10, suppose 10, suppose 5. So this is the input. This is the input. So what will be the output? So output is A is big. For example, this is the input. Suppose if you take 5 or 10, B is big. Now how can you write the code? So most of the students, I observed so many students, maybe they are not attending the classes. They are they are directly taking the A value and B value. So don't take A value as 10, B value as 5. If you take A value as 10, B value as 5, so maybe క్లాసెస్లో అలా చెప్తున్నారేమో కానీ అలా రాయకూడదు. రీజన్ ఏంటంటే if you write the, if you take input as A equal to 10, B equal to 5, it is only for the particular specific output only. So you have to read the data directly అంటే డైనమిక్ గా తీసుకోవాలి. How can you take the data dynamically అంటే you can use method. So directly you can use A equal to int of input, B equal to int of input, A equal to int of input, B equal to int of input. So if you read A value as input, B value as input, then it is ready to do for any test case అన్నమాట. నువ్వు డైరెక్ట్గా A equal to 10, B equal to 5 తీసుకోకూడదు. You have to read the data dynamically. Already we discussed what are the different methods to read integer data, what are the different methods to read float data, what are the different methods to read. So everything it is very, very important. So already we discussed, right? Suppose classes started at May 8th, and I think May 8th మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. May 8th or May 9th. Okay. Okay, May 9th. ఓకే కాలేజీలో చెప్పాను. ఓకే చూస్తాను, అది కూడా మీకు పంపిస్తాను, ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసింది. సో A equal to int of input, B equal to int of input. Now we have to take this syntax. First of all, you have to understand the syntax. Then you can able to write any code easily. So first of all, you have to condition. What is the condition? The condition is a relational statement. What is the relational statement? The relational statement is used to comparing the two values. What are the two values here? A and B. So what is the relation? The relation is which is the greater, A or B? Greater. And how to write the relation in between A and B? A ki B ki relation రాయాలి. So relation is what? Greater. Greater and biggest is nothing but greater. అంటే simply you can write in words A is greater than B. A is greater than B. That is the relation. Or A is bigger than B. So here is greater than means what is the symbol? The symbol is the greater than symbol. So you have to use the relational operator or comparison operator. A greater than B. So
హియర్ ద కండిషన్ ఈజ్ అవర్ థింకింగ్. నేనేమనుకుంటున్నా అంటే ఏ వాల్యూ గ్రేటర్ అనుకుంటాను. వాట్ ఎవర్ యువర్ థింకింగ్ ఈజ్ ట్రూ బ్లాక్. Suppose your thinking is wrong, that is false block. So it is user choice. User thought is always true block. We are only interacting with the true block. We are not having any idea on false block. The false block is alternative. సో ట్రూ బ్లాక్ ఈజ్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే ట్రూ బ్లాక్ నీది. నేనేమనుకుంటున్నాను అంటే ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ అనుకుంటున్నాను. అంటే వాట్ ఎవర్ థింకింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్. వాట్ ఎవర్ వీఆర్ థింకింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్. Our thinking is correct. Our thinking is for A. And I am thinking that A is greater. So you have to mention is A is big. అంటే నీ థింకింగ్ ఏదో అదే నువ్వు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది ఇక్కడ. డోంట్ థింక్ ఫర్ ది ఫాల్స్ బ్లాక్. సో ద ఆల్టర్నేటివ్ అప్రోచ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ A is not big, ultimately B is big. So don't think for the else block. You have to think for the true block only. I will explain for the remaining programs, then you can understand. So here A is big, B is big. So A is big, B is big. So what is A value? So A value is, I am thinking that A is greater value. So I am writing true block. Here it is user choice. It is user choice. Sorry, it is user choice. It is alternative choice. Alternative choice. It is user choice. It is alternative choice. So if this condition is true, user choice will be printed. If this condition is false, alternative choice will be printed. Alternative, I am thinking for A or B. Only two way. Whether in this either 10 is greater or 5 is greater. If 10 is greater, A is big. Either 5 is greater, B is big. అంటే ఇక్కడ మనం రాసింది మన చాయిస్. సో రిమైనింగ్ కూడా మనకి డిస్కస్ చేద్దాం. చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. సో హియర్ ఐఎమ్ జస్ట్ 100, 200. Here I'm thinking that A contains greater value, but 100 greater than 200 false. 100 greater than 200 is false. So definitely what will be the output? Else block will be output. అంటే go to else block. What is the else block? B is big. Here I'm thinking that A contains greater value, but here A contains not a greater value. So A greater than B. So here I am entered A value as 100, B value as 200, B value as 200. So here what is the condition? The condition is 100 greater than 200. So I am thinking that A contains greater value. But here what is happening? B contains greater value. So it is false. It is false in the sense. So here how it works? It works like that. If of true block. If of true going to true block. If of false. If of false going to false block. So here if of false. If of false is going to false block. So B is big. B is big. For example, I just A value as 10, B value as 5. A value as 10, B value as 5. 10 greater than 5 is true. So definitely if of true. If of true is nothing but going to true block. A is big. Some other programs I have to mention. Then you can understand. Okay? Don't worry. Some other programs also I will try to write the code. Then you can understand. So next program. Next program is, suppose write a program. Write a program. Write a program to print a given number is positive or negative. Or suppose given number is suppose మామూలుగా write a program to print two values are same or not, or same or not, same or not. For example, input is suppose 10, 20. Output here two elements is same and no, so not same. For example, input 5, 5. Output is same. Output is same. సో ఇక్కడ టూ ఎలిమెంట్స్ సేమ్ అయితే సేమ్, టూ ఎలిమెంట్స్ సేమ్ కాకపోతే
same color. సో టూ ఎలిమెంట్స్ సేమా కాదనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే హౌ మెనీ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయో చూసుకోండి. హౌ మెనీ ఇన్పుట్స్ ఆర్ దేర్ అంటే టూ ఇన్పుట్స్. సో డెఫినెట్లీ హ్యావ్ టు రీడ్ టూ వాల్యూస్. A equal to int of input, B equal to int of input. Once read A value, B value, then you have to check it out. So if A equal to B అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటున్నాను, రెండు సేమ్ అనుకుంటున్నాను. సో హియర్ ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ సేమ్ అంటే హియర్ ఆల్వేస్ ఫర్ కండిషన్ యూ ఆల్వేస్ యూజ్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఓన్లీ. సో బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రాబ్లమ్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్, బోత్ ఆర్ సేమ్ ఆర్ నాట్ అంటున్నారు. సేమ్ అని ఎలా అవుతుంది అంటే ఇఫ్ ఏ వాల్యూ ఈక్వల్ టు బి, సో దెన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఏ ఈక్వల్ టు బి ఈస్ ట్రూ. ట్రూ అయితే ప్రింట్ సేమ్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సేమ్, వాట్ ఈస్ ద ఆల్టర్నేటివ్, alternative is not same. Alternative is not same. The same code you can also write like this. So this is the one approach. So my thinking is a value b value not same, then how can you write a not equal to b? So this is my approach. And before I am thinking that a value b value same, here I am thinking that a value b value not same. So then you have to write not same in true block. అంటే నువ్వు ఏది కండిషన్ రాస్తున్నావో దానికి ఆన్సర్ రిలవెంట్ రాస్తావు. ద ఆల్టర్నేటివ్ ఈస్ ఎల్స్ సేమ్. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ అప్రోచ్. సో యువర్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ బ్లాక్. If in case your condition is false, write in the else block. My condition is a not equal to b. Here I am thinking that a value b value not same. In case if my condition is correct, it is enter into true block. If my condition is false, it is enter into false block. So here 10 20 not same. 10 20 is not same. Understand? Please give a response. Are you able to follow me? Are you able to follow me? Did you understand? Give a response, please. Are you able to follow me? Okay. So here I want to give you. Okay. The last 10 minutes I explained yesterday as an weekend test. Don't worry. Still, if you have come to. Okay, listen. Okay, students. So for running the code, go to run menu. Just click run module. Okay. Next, we will discuss some other programs also. Then you can understand. You can use any one approach. It's your wish. Okay. Listen. Next program. Next program is write a program to print given number is positive or negative. For example, input is 5. Output is positive. Input -2. Output is negative. So how can you write the solution? So here, first of all, if you want to write any program, first you have to think how many inputs.
only one input. You can use any variable. Variable is your choice. I am just use A. A equal to int of input. So ప్రతి దగ్గర A and B don't take. So based on the inputs you can take. Here how many inputs are there? Only one input. So how to read only one value. Sir ఇక్కడ ఏ కాకుండా x తీసుకోవచ్చు అంటే ఇట్స్ యువర్ విష్. వేరియబుల్ ఈజ్ యువర్ చాయిస్. వేరియబుల్ ఈజ్ user defined identifier. Okay. Now what is the code? Positive or negative? So in my mathematics I understand that if any value less than 0, that is negative. If any value less than 0, that is the negative number. In maths I just understand that if a value less than 0, so in Python you can directly write without brackets also you can write. So for condition no need to mention brackets. If you want to mention brackets, it's your wish. You can write like this, you can write like that, it's your wish. If a less than 0, so if value is less than 0, that is negative. Print negative. So here you can observe, here it is small letter, here it is cap letter. If you write like that, test cases are not passed. You have to check the output according to the given output. The given output is negative. So if I use cap letter for negative, test cases are not passed. You have to check the output, whether the output is in upper letters or lower letters. So don't write else here. So చాలా మంది ఎల్స్ ఇక్కడ రాసేస్తున్నారు. ఎల్స్ అనేది యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆపోజిట్ టు ఎల్స్. ఇఫ్కి ఆపోజిట్గా రాయాలి. అంటే ట్రూ బ్లాక్ అయిపోయింది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్, గో టు ఎల్స్. ద ఎల్స్ అండ్ ఇఫ్ ఆర్ ఇన్ ది రైట్ ఇన్ ది సేమ్ లైన్ అనమాట. ఇఫ్ ఎల్స్ ఒకే స్పేస్లో రాయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్, ప్రింట్ నెగిటివ్. If it is false, positive. Just I am writing for the negative approach. If I write a greater than or equal to 0, here I have to mention positive in true block, negative in else block. నేను రాసిందే నెగిటివ్ కోసం రాస్తున్నాను. ఇఫ్ ఏ లెస్ దెన్ 0, ఐఎమ్ థింకింగ్ ఫర్ ది ఏ ఈజ్ నెగిటివ్, సో రైట్ ఇన్ ది ట్రూ బ్లాక్ ఇన్ నెగిటివ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్, అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లెస్ దెన్ 0, definitely it is positive. You have to write the alternative because it is the two-way statement. Either condition is true, true block statement will be executed. Either condition is false, the false block statement will be executed. So how can you run it? So go to run menu, click run module. Okay. Next, just I want to enter -15. -15 less than 0 is true. So definitely it is entering into true block. What is the true block? Negative. So in true block, I mentioned negative. So here it is the true block. Here it is the true block. Here it is the false block. Here it is the false block. It is very, very simple approaches. Okay, every time. So this is the true block. This is the true block. This is the false block. So it is very important. So this program is also very important. Next one. Next one is write a program to print given number is even or odd number. Even or odd number. Write a program to print given number is even number or odd number. So you can take any value. Suppose input. Input is suppose 15. Output is odd number. So input is suppose 12. Output is even. Output is even. So before that you have to understand the definition of the even number. Definition of the even number. A number which is divided by 2 and remainder as 0, such number is even number. This is even number definition. What is the odd number definition? So you can understand the maths also. A number which is
divided by 2 and remainder as 1, such a number is odd number. అంటే రిమైండర్ అనేది 1 అయితే ఆడ్ నెంబర్, రిమైండర్ అనేది 2 అయితే, సారీ 0 అయితే ఈవెన్ నెంబర్. దేంతో డివైడ్ చేయాలి? 2తో. అంటే జస్ట్ హియర్ హౌ టు టేక్ a equal to int of input. I want to think for the even number. I'm just thinking for the even number. So I want remainder. How can I get the remainder into modulus? The modulus operator will give you the remainder. With which number? 2 number. అంటే ఏ మాడ్యులస్ 2, ఏతో డివైడ్ చేసి, ఏని 2తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ అనేది 0. అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0, అంటే ఇఫ్ యూ డివైడ్ విత్ 2, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివ్స్ రిమైండర్ as 0, 0 equal to 0 true, then what should you do? You have to mention even in true block. అంటే 2తో డివైడ్ చేసి రిమైండర్ 0 వస్తే 0 equal to 0 అయితే ఈవెన్ నెంబర్. ఎల్స్ print odd number. Print odd number. In case if you mention 1 here, how to write odd in true block, even in false block? I am writing the code for even number. So here my condition is, if it is divided with 2 and remainder is 0, if 0 equal to 0 true, then it is even number. In case if it is not, remainder is 0, either 1 equal to 0 false, go to else block. So go to run menu, check, just want to enter 15. I enter again 15. So 15 is odd number, because if you divide 15 with 2, remainder as 1. 1 equal to 0 false. So go to else block. If of false, go to else block. If of true, goes to true block. So these all are the very, very important basic problems, right? The last and final one is, just I want to mention. So based on this, we can discuss shorthand if else statement. Shorthand if else statement. ఇది చెప్పి regular programs వెళ్ళిపోతాం. What is shorthand if else statement? If we write true block statements and false block statements in a line is called shorthand if else statement. What is shorthand if else statement? If you write true block statements and false block statements in a line is called shorthand if else statement. Syntax. So what is the syntax? Syntax is true block statements. So simply true block statements if of condition, else false block statements. So this is the syntax. So just I want to write with the shorthand if else for 2 programs, then you can understand. Just first program this. So first program is biggest of 2 numbers program, right? Same program I want to take it in this program. So same program. Okay. We are trying to write the solution for this. So here I am taking a value suppose తీసుకున్నాం, b value తీసుకున్నాం. So if it is true, true block statements will be executed. If it is false, false block statements will be executed. So this is the true block. This is the true block. This is the true block. This is the false block. This is the false block. Now we write this code in shorthand if else statement. So just I want to mention the shorthand if else statement. So this is the syntax. This is the syntax for the shorthand if else statement. Please all of you listen. So first of all, true block statement. So this is the true block statement, right? I have to mention true block statement here.
So this is the true block statement. Next, after writing true block statement, if of condition. So this is the if of condition. This is the if of condition. Next, else. Next, else. False block statement. What is the false block statement? This is the false block statement. This is the false block statement. Okay. Please all of you try to understand. So true block statement, condition, true block statement, condition, else, false block statement. You can write true block statements and false block statement in a line. Then it is called shorthand if else statement. You can also use shorthand if else statement to provide the solution for a problem. For example, 10 5. So here what will happen? So output is A is big. Output is A is big because if this condition is true, true block statements will be executed. If the condition is false, if this condition is false, false block statements will be executed. Here it is true block, here it is the false block. Okay, so no need to write this. So you can also write it a single line. Suppose even number, odd number చెప్తున్నాను. So write a program, write a program to print given number is even or odd number using shorthand if else. Shorthand if else statement. So first A equal to int of input. So first of all write true block. What is the true block? Suppose even. So true block means here you have to mention the condition. The condition is if A is divided with 2 and remainder is 0, then it is true block. So remainder 0 was the true block. True block even. Else. So no need to write colon also. Colon ko రాయకూడదు. False block. False block is print odd. Print odd. That's it. If the condition is true, true block statement will be executed. If the condition is false, false block statements will be executed. If you write true block statements and false block statement in a single line, that is called shorthand if else statement. 100. 100 mod is 2. Yes, 100 is divided with 2. Remainder is 0. 0 equal to 0 is true. So true block statement is even number. Otherwise, if false, the true block statement is executable. So you can also try to write this course also. So once try, I will repeat the same statement, same programs once again for tomorrow for first 15 minutes. If you practice all this, definitely you can understand. Okay? Understand students? Please respond. Are you able to follow me? Did you practice all these programs? Give a response, please. Yes, very good. Please respond. Okay. Once, okay. Once I will explain yesterday weekend test, then you can able to understand. Still, some of the students confused with the questions. Just I want to show you how it is solve all these things. Please listen. I will try to complete within 10 minutes. I request everyone, please listen the class carefully. Already I have given time up to today evening 9 p.m. I request you to complete in case if you not complete.
సో నేను ఎంతమంది రాశారు? ఓకే, సర్వర్ రిజిస్టర్ చేస్తున్నట్టున్నారు. ఓకే స్టూడెంట్స్, సర్వర్ రిజిస్టర్ చేస్తున్నట్టున్నారు. ఒకసారి ఈరోజు కూడా అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను. రెస్పాండ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ నౌ. ఇవాళ చెప్పిన స్క్రోల్ చేయాలా? ఏం లేదమ్మా, ఈరోజు మనం చెప్పింది ఏం లేదు. స్టార్టింగ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటో చెప్పాం. సో అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటే ఈక్వల్ సింబల్. సో దట్ ఈస్ ది used to assign a data value to a variable. Different assignment operators explain చేసుకున్నాం. అలాగే we discussed about control flow statements or control flow structures. అంటే ఏదైనా సీక్వెన్షియల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందాన్ని లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందాన్ని అలా జరగకుండా దాంట్లో మధ్యలో మిడిల్లో మనం కంట్రోల్ చేయాలంటే సీక్వెన్షియల్ ఫ్లో కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేయాలి. సీక్వెన్షియల్ ఫ్లో కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటంటే కంట్రోల్ ది సీక్వెన్షియల్ ఫ్లో ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో అవి ఎన్ని ఉంటాయంటే 3 టైప్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్, లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్, జంపింగ్ స్టేట్మెంట్స్. బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏం లేదు, సపోజ్ కంటిన్యూగా ఉన్న స్టేట్మెంట్స్లో ఒక స్టేట్మెంట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్మెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్మెంట్ టు అనదర్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ నుంచి నైన్త్ స్టేట్మెంట్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్. సపోజ్ ఇఫ్ ది స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది కోడ్ రిపీటెడ్గా జరిగితే దాన్ని ఏమంటారు అంటే లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you want to move out of from the loop or suppose 1 2 3 4 జరిగి 5 6 7 గేవ్ అవ్వకుండా లిఫ్ట్ అంటే ప్రోగ్రామ్ నుంచి టెర్మినేట్ అయిపోతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ జంపింగ్ స్టేట్మెంట్స్. దీస్ 3 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు కంట్రోల్ ది సీక్వెన్షియల్ ఫ్లో కాబట్టి ఈ 3 స్టేట్మెంట్స్ని కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. ఈ కంట్రోల్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్లో మనకి ఫస్ట్ వన్ బ్రాంచింగ్, నెక్స్ట్ లూపింగ్, నెక్స్ట్ జంపింగ్. బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి అంటే వీటిని సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ అనుకుంటున్నారు. ఈ సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మూవ్ ది కంట్రోలర్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్మెంట్ టు అనదర్ స్టేట్మెంట్. అయితే వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ ఎల్ ఇఫ్, ఎల్ స్టేట్మెంట్, నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్, షార్ట్ హ్యాండ్ ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్, షార్ట్ హ్యాండ్ ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్, మ్యాచ్ స్టేట్మెంట్ అన్నమాట. అయితే ఫస్ట్ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్. సో వాట్ ఈజ్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్ అంటే అందులో సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ డిస్కస్ చేస్తాం. సింపుల్ ఇఫ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ బేసిక్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్. ఇట్ ఈస్ వన్ వే స్టేట్మెంట్. అంటే సింపుల్ ఇఫ్ అంటే ఏంటవుతుంది అంటే ఓన్లీ కండిషన్ ట్రూ అయితేనే జరుగుతుంది. ఇఫ్ ఎల్స్ అంటే ఏంటవుతుంది కండిషన్ ట్రూ అయితే ఒకటి, కండిషన్ ఫాల్స్ అయినా అవుతుంది. మరి నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్, ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్ అంటే ఏంటంటే అవి మల్టీ స్టేట్మెంట్స్ అంటే మల్టీ కండిషన్స్. సింగిల్ కండిషన్స్కి వచ్చేసరికి కూడా కండిషన్ ట్రూ అయితే ఏంటి, ట్రూ కాకపోతే ఏంటంటే ట్రూ అయితేనే అవుతుంది, ఫాల్స్ అయితే అవ్వదు. అందుకని ఇట్ ఈస్ వన్ వే స్టేట్మెంట్. అంటే ఇఫ్ ది కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి ఎక్స్క్లూడ్, అదర్వైజ్ నథింగ్. అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ ఓపెన్ బ్రేసెస్ క్లోజ్డ్ బ్రేసెస్ బదులు ఇన్ పైథాన్ వీఆర్ యూజింగ్ కాలన్ అన్నమాట. అంటే కాలన్ ఇండికేట్స్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది బాడీ, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ if you want to for the while, if you want to write the for, if you want to write the for function, if you want to write the body for the any class, whatever it is you are use only కాలన్. అంటే కాలన్ అంటే ఓపెన్ బ్రేసెస్ క్లోజ్డ్ బ్రేసెస్ బదులు మనం యూజ్ చేస్తాం. అయితే అందులో మనం సింపుల్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసుకున్నాం. ఏంటి అంటే ఏజ్ 17 తీసుకొని కండిషన్ ట్రూ అయితే జరగాలి. సో 17 గ్రేటర్ దాన్ 18 కాబట్టి కండిషన్ ఫాల్స్ కాబట్టి నథింగ్ విల్ బి ప్రింటెడ్. ఓన్లీ కండిషన్లో సపోజ్ ఇప్పుడు 20 అంటే 30 వేస్తేనే అవుట్పుట్ వస్తుంది కానీ లేకపోతే రావు. అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓన్లీ ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్. అంటే సింపుల్ ఇఫ్లో ఓన్లీ ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంటే ఉంటుంది. వాట్ అబౌట్ ఇఫ్ ఎల్స్ అంటే ట్రూ ఉంటుంది, ఫాల్స్ ఉంటుంది. ట్రూ అయితే ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్ అవుతాయి, ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్ అవుతాయి.
అంటే ఇఫ్ ఆఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ ఆఫ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్. ఇది సిఆర్ జావాలో రాస్తారు. కమింగ్ టు పైథాన్కి వచ్చేసరికి డోంట్ యూజ్ ఓపెన్ బ్రేసెస్ క్లోజ్డ్ బ్రేసెస్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది ఓపెన్ బ్రేసెస్ అండ్ క్లోజ్డ్ బ్రేసెస్ యూ కెన్ యూజ్ కాలన్ అనమాట. కాలన్ అంటే ఇఫ్ ఆఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్, కాకపోతే ఫాల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్కి వెళ్తుంది అనమాట. సో సింపుల్గా ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇది ఇండెంటేషన్లో రాయాలి. ఇఫ్ బాడీది ఎల్స్ బాడీది 10 5 తీసుకుందాం. సో హియర్ 10 గ్రేటర్ దెన్ 5 ట్రూ అయితే ఏ ఇస్ బిగ్, లేకపోతే ఫాల్స్ బి ఇస్ బిగ్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఐ హ్యావ్ టు రీడ్ ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ. ఫస్ట్ చెక్ ది కండిషన్. ఇఫ్ ది కండిషన్ ఈస్ ట్రూ ఇట్ ఈస్ ఎంట్రీ ఇంటూ ట్రూ బ్లాక్. ఇఫ్ ది కండిషన్ ఈస్ ఫాల్స్ ఇట్ ఈస్ ఎంట్రీ ఇంటూ ఫాల్స్ బ్లాక్. ఫాల్స్ బ్లాక్ అంటే ఎల్స్ బ్లాక్ అనమాట. ఇక్కడ ట్రూ బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో అది మనం చెక్ చేస్తున్నాం. అంటే నేనేమంటున్నాను, ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ బి అంటున్నాను. నేను అనేది ఏ గ్రేటర్ అని ముందే చెప్తున్నాను కాబట్టి ఏ ఇస్ బిగ్. ఇక్కడ బి ఇస్ బిగ్ అని ఎప్పుడు పెడతావు అంటే బి గ్రేటర్ దెన్ ఏ రాస్తే నీ కండిషనే ట్రూ బ్లాక్, నీ కండిషన్కి ఆల్టర్నేటివ్ అనేది ఎల్స్ బ్లాక్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండిట్లో ఏది గ్రేటర్ అని అడుగుతున్నాను. అంటే రెండు ఈక్వల్ అంటే 10 20, 10 ఏలో తీసుకున్నాను, బి 20లో తీసుకున్నాను. నేను రెండు సేమా అంటే నేను అడుగుతున్నాను ఏ బి సేమా అని అడుగుతున్నాను, ఈక్వల్ టు అని. నేను అడుగుతుంది సేమ్ కాబట్టి సేమ్ అని పంపు. నేను అడుగుతుంది ఫాల్స్ అయితే గోయింగ్ టు ఎల్స్ బ్లాక్. నెక్స్ట్ ఏ వాల్యూ తీసుకున్నాను. సో 5 <0, 5 <0 అంటే నేను అనుకుంటున్నాను ఏంటి, ఏ అనేది నెగిటివ్ వాల్యూ పాజిటివ్ వాల్యూ అడుగుతుంది. తీసుకున్న వాల్యూ అనేది <0 ట్రూ అయితే ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్, ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్. సో 5 <0 అనేది సో ఫాల్స్, అందుకనే పాజిటివ్. -2 <0 ట్రూ, అందుకనే నెగిటివ్. ఈ విధంగా రాస్తున్నాం. రాసిన తర్వాత ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ రైట్ ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఫాల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ఏ లైన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ షార్ట్ హ్యాండ్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. అంటే సో వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్, ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ ఆఫ్ కండిషన్, ఎల్స్ ఫాల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్. ఇది కండిషన్. ఈ మరి ఇంకా నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు సార్ ఎలా రాయాలంటే ఈ సింటాక్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోకుండా ఓన్గా రాయాలంటే అవ్వదు. ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్, ఇట్ టేక్స్ 1 or 2 days time to understand everything. So it's not easy to understand at a time, because if you practice everything you can able to understand everything. And until unless if you want to write the code directly, it's impossible. You have to work on it, you have to understand it. It's not easy to sing a song without having basic idea of the Sarigama. That's the same technique applied here also. You have to understand every syntax. You can able to write programs. You have to work out on the syntaxes. You have to work it on the different programs. If you try to able to write all the basic questions, one day you will try to write the major question. Until unless you can't understand everything, you have to work on these different programs. I just write the code for the biggest of two numbers. Try to write the code for the smallest of two numbers. I'm writing the code for the positive or negative number. Just you have to write the code for the negative number and positive number. Just you have to say that whether it is the zero number or non-zero number. You have to practice different scenarios. So if you practice different scenarios, you can able to understand. I am here to explain something, but I am not trying to give all these things. Just I have to give you idea. Based on the idea, you have to implement everything with your own mindset. That is the hard work of yourself. So I request you to please try to understand everything. If you have any doubts, feel free to ask me. I am here to help you. Before that, if you practice, definitely I will give you 100% support to overcome any issue. So I request you to please try to understand everything, practice everything. If you have still any doubts, feel free to ask me. If you send a message in our WhatsApp group, or else send message to me directly, or else if you send message in Abhyas Lab, definitely I will give you my 100% support to understand every topic. Okay, students, this is for today. Once I will try to check whether Abhyas Lab is opened or not. ఓకే, ఒక సెకండ్, 2 minutes క్లోజ్ చేసేద్దాము. సో మీరు ఎవరికైతే ఇంకా స్టిల్ డౌట్స్ ఉన్నాయో, సో ప్లీజ్ స్టే ఫర్ నెక్స్ట్ 5 to 10 minutes. I will try to complete all.
in all regions, third semester. Okay. So I just take 100 minutes time to do this. అంత అక్కర్లేదు నాకు 5 minutes చాలు. ఒక 10 minutesలో క్లోజ్ చేసేస్తాను. ఓకేనా? జస్ట్ 12:30 వరకు తీసుకుంటున్నాను. అలా నాకు అంత టైం అక్కర్లేదు. అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఈజీయే. సో స్టిల్ సమ్ స్టూడెంట్ ఆస్క్డ్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. దట్స్ ది మెయిన్ రీజన్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు టేక్ టైమ్. Please listen all of you. So first you have to open abhyas.ai/lab. Here just you have to enter your SUSID followed by your password. Password. Okay. Just click button. So this is the, I'm just asking you to print a Happy New Year. So just check. So HAPP, H capital, next space, N capital, next space, Y capital. That's it. This is the code. Once run the with test cases. Here check all test cases are passed. Once pass all the test cases, submit the code. Okay, go to next one. Next one is I'm just read A value, B value. I'm asking you to adding, subtraction, multiplication. Next, uh, next one is 18, 19, 2 9. Okay, okay, 18, 2. Subtraction, multiplication. So try to do this. So read A value. A equal to int of input. A equal to int of input. Okay, B equal to int of input. So first I'm asking you to add the two values. So print A plus B. So print A minus B. Print A into B. Okay, addition, subtraction, multiplication. So I think you can write print A by B, A modulus B. That's it. And A modulus B. ఇవే ఇచ్చుంటారు. అంటే 14 plus 3 17, 14 minus 3 11, 14 into 3 12, 3 4 ja. So remainder, so quotient to remainder. ఇవే ఇచ్చాం అక్కడ. సో దానికే చేయమని, దీనికి అర్థం అవ్వకపోవడం ఏముంది? అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయిపోయాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఇక్కడ 2 రాంగ్ పడ్డది అవుట్పుట్లో 9కి. కానీ ఇక్కడ ఇచ్చే అవుట్పుట్లో చూసుకోండి కరెక్ట్గా. సబ్మిట్ ది కోడ్. సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. సో థర్డ్ వన్ అంటే స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అడిగాను. స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అంటే ఏంటి సార్? స్మాలెస్ట్ నెంబర్ నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు. అంటే మేబీ దే ఆర్ నాట్ అటెండెడ్ ది సెకండ్ క్లాస్. సో ఇఫ్ యూ అటెండ్ ది రెగ్యులర్ క్లాసెస్, then you can understand. So even if I explain, you can use print min of a comma b. Print a comma b. or else ఇప్పుడు చెప్పిన టెక్నిక్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఇప్పుడు ఇదే ప్రోగ్రామ్ని మిన్ ఆఫ్ ఏ కమ్ బి. నాకు ఇవేం రావు సార్, ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ప్రోగ్రాంలో చేయండి అంటే రాయండి, ఏముంది. సో నాకు ఏ మిన్ వాల్యూ కావాలి కదా. మిన్ వాల్యూ కావాలంటే ప్రింట్ ఏ. ఎప్పుడు మిన్ వాల్యూ అవుతుందట? ఏ లెస్ దెన్ బి అయితే కదా. కాకపోతే బి వాల్యూ ప్రింట్ చేశాను. ఇఫ్ ఏ లెస్ దెన్ బి, ఏ స్మాలర్ అయితే ప్రింట్ అవ్వాలి, కాకపోతే బి స్మాలర్. యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ దిస్ టెక్నిక్ ఆల్సో. వాట్ ఎవర్, ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ వన్ టెక్నిక్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు అప్లై మల్టిపుల్ టెక్నిక్స్. అందుకనే బేసిక్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సేమ్ రీడింగ్ ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ. చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఏ ఈక్వల్ టు 12, బి ఈక్వల్ టు 15 అని తీసుకుంటున్నారు. అలా తీసుకుంటే ఆ ఒక్క ఇన్పుట్ మాత్రమే చెక్ చేస్తుంది. వాట్ అబౌట్ ది రిమైనింగ్ ఇన్పుట్ అంటే హ్యావ్ టు రీడ్ ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ. ఆఫ్టర్ రీడింగ్ ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ, యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ దిస్. సో ప్రింట్ ఏ, ప్రింట్ ఏ మ్యాక్సిమం కావాలన్నాడు కాబట్టి ప్రింట్ ఏ. సో షార్ట్ హ్యాండ్ ఇఫెల్స్
if A greater than B, else print B, print B. ఆర్ మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఏ కమ బి రాసుకున్నారు మీ ఇష్టం అది. సో మ్యాక్సిమం కావాలి కాబట్టి గ్రేటర్. ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి ట్రూ అయితే ప్రింట్ ఏ, ఫాల్స్ ప్రింట్ బి. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ యూస్ మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఏ కమ బి. ఆల్రెడీ ఆ ఫంక్షన్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది ఫోర్త్ వన్. నెక్స్ట్ ఇది హాయ్. ఒక సమ్ ఎక్స్ స్టూడెంట్ నన్ను అడిగారు, సార్ ఇది ఎలా రీడ్ చేయాలంటే ఇన్పుట్ రీడ్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ఎలా రీడ్ చేస్తున్నారంటే ఇన్పుట్ ఆఫ్ హాయ్ అని మళ్ళీ రీడ్ చేస్తున్నారు, చేసి మళ్ళీ ప్రింట్ ఎక్స్ అని అడుగుతున్నారు. ఇంతే కదా సార్ రావట్లేదు అని అడుగుతున్నారు. ఇన్పుట్ అంటే ఓన్లీ ఇన్పుటే, మళ్ళీ హాయ్ అని నువ్వెందుకు తీసుకుంటావు? కంప్యూటర్ తీసుకోవాలి, ఇంతే కదా. మళ్ళీ అందులో హాయ్ అని నువ్వెందుకు పెట్టాలి? అందుకే అంటాను, ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ అటెండ్ ది క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ. ఇఫ్ అటెండ్ ది రెగ్యులర్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఎనీథింగ్. సో జస్ట్ అబ్జర్వ్ నా నార్మల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్. So PTR by 100 simple. So just you have to read a p value, read a t value, read a r value, PTR. After reading p value, t value, r value, apply in formula. So formula is SI equal to p into t into r by 100. So by 100 is nothing but you can use double division, because if you use single division it returns floating value. So print SI. Already we discussed everything. నేను ఏది అన్నెసెసరీగా మీకు ఏది ఇవ్వలేదు. All test cases are passed. So submit it. Next, move to next one. Next one is I'm just asking you to square. For square we use anything, even exponential also, or power function, whatever. So exponential is print a exponential 2. That's it. So that is called a square. So a value ఇచ్చిన multiply చేస్తుంది. 5 కే కాదు, you can able to write the code for the remaining also. So sometimes if it is taking time, you have to wait 1 minute and refresh it. Okay, so go to 7th one. అంటే మనం ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ అనేది సర్వర్కి క్యూలో ఉన్నది అనుకోండి, ఇట్ టేక్స్ టైం. అంటే మీరు లార్జ్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తే వెయిట్ చేయక తప్పదు అనుకోండి. సో స్మాల్ ప్రోగ్రామ్స్ డోంట్ వెయిట్. ఓకే, సో ఈవెన్ యూ కెన్ యూస్ ఏ ఇంటూ ఏ. అంటే అది ఫంక్షన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ అనేది ఆపరేటర్స్ నుంచి తీసుకోవాలి, అందుకనే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. ఇది డైరెక్ట్ కాబట్టి ఏంటి లేదు, అంతకుమించి ఇంకేం కాదు. అంటే అది ఎగ్జిస్టింగ్ ఆపరేటర్, దాన్ని అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవడానికి టైం తీసుకుంటుంది, అంటే అంతకుమించి ఇంకేం కాదు. ఓకేనా. సో ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ, a equal to int of input, b equal to int of input. So multiplication అడిగింది, చాలా చిన్నపిల్లల ప్రోగ్రామ్స్. ఈవెన్ 4th standard స్టూడెంట్స్ కెన్ ఏబుల్ టు డూ దిస్ కోర్స్. 4th standard, 3rd standard also learning Python at right now. So ab, a into b multiplication. ఇంత చిన్న చిన్న కోర్స్ ఇచ్చాను, నేనేం పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి మీకు అడగలేదు. సో 3 వేరియబుల్స్ తీసుకోమన్నాడు, అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఏబిఏ తీసుకొని చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ హౌ మెనీ ఇన్పుట్స్ అంటే 3 ఇన్పుట్స్. యూ కెన్ ఏబుల్ టు రీడ్ 3 ఇన్పుట్స్, ఏ వాల్యూ, b value, c value. So the same method, the int of input method, which is used to read integer value. So just what is the program? Addition of 2 and 3 numbers, a plus b plus c, 5 6 7. Then మీరు ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు నాకు అర్థం అవుతుంది. How to rewrite the code for reading 3 variables. 9th program is completed.
So subtraction. So how many inputs? Two inputs only. So based on the input, so just check the input types. How many inputs? Two inputs. So what is the answer? So understand the input 8 6. Understand the output 2. How it is comes. If you subtract a value from b, then you will get 2. That is the logic. ఇన్ కేస్ నీకు ప్రోగ్రామ్ నేమ్ చెప్పలేదు, ఎయిట్ టు సిక్స్ ఇచ్చి టూ ఇస్తే ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎయిట్ లో సిక్స్ ఇస్తే టూ, దట్ ఈస్ ది లాజిక్. వాట్ ఈస్ ద లాజిక్? ఏ మైనస్ లాస్ట్ 11, 5 ప్లస్ 6, ఏ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. సో చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు, ఏ ఈక్వల్ టు 5 బి ఈక్వల్ టు 6 అని ఇస్తున్నారు. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ ఓన్లీ one input. What about for the remaining hidden test cases? It is not working. So you can able to read the input and try to print the output based on the different test cases. So it is not only working for the sample test case, it will work for the hidden test case also. In hidden test case, a value is different, b value is different. But if you read data dynamically, it will work for any program. So 11th means completed. So hi, this is Python అన్న. దీనికి చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ ఏది ఇచ్చిన అలాగే రాయండి, హాయ్ దిస్ ఈస్ పైథాన్, దట్స్ ఇట్. Test cases passed. Don't click on end exam. So first click submit code, finally click end exam. Okay. So if in case it takes, సో ఇది వచ్చేసరికల్లా చాలా మంది ఏంటంటున్నారంటే సరే ఇలా రొటేట్ అయిపోతుంది అంటున్నారు. అంటే నువ్వు ఇచ్చిన సర్వర్లో రిక్వెస్ట్ అనేది ప్రాపర్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వట్లేదు. అంటే హెచ్టిటిపి అంటే హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ టేక్ టూ మెథడ్స్, గెట్ మెథడ్, పోస్ట్ మెథడ్. So if you send code to server, that is called post method. Sometimes what will happen, two requests processed at a time. Sometimes your request will be in idle. Then what will happen, it takes some time to execute it. అలాంటప్పుడు you have to refresh. అంటే you have to kill this particular process. అప్పుడు ఏం చేయాలి, మళ్ళీ ఆ ప్రోగ్రామ్ కాదు, లాంగ్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తే ప్రాబ్లం. కానీ అంటే ఇది కోడ్ అనేది మనకు మిస్ అయిపోతుంది. నేను మీకు కోడ్ అనేది ఇందులో సేవ్ చేసేటట్లు పెడతాను, ఒక రీఫ్రెష్ చేసినా పోకుండా ఉండడం కోసం. అంటే వన్స్ మీరు టైప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎడిటర్లో సేవ్ చేసేటట్లు పెడతాను. అప్పుడు మీరు రీఫ్రెష్ చేసినా పోదు. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ రన్ విత్ టెస్ట్ కేసెస్ కొడతారు. హాయ్ దిస్ ఈస్ పైథాన్. హాయ్ ఈజ్ అని పెట్టాను చూసారా, అది ప్రాబ్లం. అంటే మనకు అక్కడ ఎలా ఉందో అలాగే టైప్ చేయాలి. ఓకే. సో ఇప్పుడు అయిపోతుంది. ఇందాక టైం తీసుకుందా, ఇప్పుడు అయిపోతుంది. అంతకు మించి ఏం లేదు. చాలా మందికి ఆ ఇష్యూ అర్థం అవట్లేదు. ఓకే. ఇదంతా మళ్ళీ లొటేట్ అయ్యే రావడం. రీఫ్రెష్ కొట్టేయండి, మీరు సేవ్ చేశారు కదా, దీనికోసం మీకు ఎందుకు. ఓకే. సో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీటెడ్, సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీటెడ్, థర్డ్ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీటెడ్, ఫోర్త్ కంప్లీటెడ్, ఫిఫ్త్ కంప్లీటెడ్, సిక్స్త్ కంప్లీటెడ్, సెవెంత్ కంప్లీటెడ్, ఎయిత్ కంప్లీటెడ్, నైన్త్ కంప్లీటెడ్, 10th కంప్లీటెడ్, 11th కంప్లీటెడ్, 12th కంప్లీటెడ్. And click and exam. Click and exam. Completed. So just I want to show you the result. If you not submit it, definitely it takes the result also. అంటే కంటిన్యూలా వస్తుంది కానీ రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. అంటే సబ్మిట్ చేయకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు, కానీ చేస్తే మంచిదే, చేస్తే కంప్లీటెడ్గా వస్తుంది. వన్ ఫిఫ్టీ ఆ ఇష్యూస్ మీరు షార్ట్ అవుట్ చేసుకుని అలవాటు చేసుకోవాలి. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్.
Respond. Are you able to follow me? Please respond. Please give a response. Sure, sure. I will send video to how to install Python. Don't worry. Please respond. Did you understand? Come on, make it fast. I will close. I will. Okay. I will repeat this today class again for the first 10 minutes. Don't worry. I will give you some backup. Once if you practice everything, you can able to understand. Did you understand it? Okay. Today assessment is there. Please check after 10 minutes. Okay. You can check after 10 minutes. I will give you 3 assessments today based on the if else. Once practice, you can understand. Okay, sure. Open అవుతుంది. Sure, sure. I will send notes to you. Okay. This is for today. Are you able to follow me? Respond. అర్థమవుతుందా మీకు చెప్పింది? ఇంకా ఎగ్జామ్ పంపించలేదు. గ్రూప్లో పెడతాను. Just you have to give me clarity one thing. Did you understand? Are you able to follow me? Okay. Thank you. This is for today. Tomorrow we will discuss remaining concepts along with the today topic. Today you have test. Okay. Bye. I love you. Take care. Have a nice day. Thank you.